Mauto eZimbabwe National Army ozivisa kuti achatora mazuva matatu ari mumugwagwa uyezvewo izvapa kuti zvinge zvichitendedzwa mazipepanhau akasiyana-siyana vachitiwo vane mazuva matatu avachatora vari mumastreet. Also zvakare nhau iyo yaita kuti bato reZANU-PF ringe richipanika sezvo iriyo nzira yakabviswa vaMugabe mugore ra2017 mushure mekunge mauto akangopinda semupindiro waari kutarisirwawo kutanga nhasi, izvo zviri kupera musi wa7 June. Saka naizvozvo toona isusu vatari kuti ndo nhau dzacho dziri kutendedzawo mumazipepanhau akasiyana-siyana kuti Zimbabwe National Army has announced it will be conducting a field training exercise in several residential areas across Harare from 3 to 6 June 2025, prompting a public advisor not to panic. Saka mauto ari kutayiwa musapanike henyu mukationa takazara mumastreet, mungava muguta guru reHarare pamwe chete nenzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira ana Kwadzana, ana Dzivarasekwa, ana Mount Abden neGlenview neGlenora. Anzaiwa musapanike henyu, tinenge tiri patraining. Zvisina vatari ndo nhau dzatinadzo panapa paplatform renyu uri musi wa4 June Wednesday 2025 tiri inside Zimbabwe tichikuzivisai nhau dzematongerwo enyika idzo hadzisiri kutendera kubudiswa mawayiresi ehurumende yebato reZANU-PF pamwe chete nematelevision, asi zvichitoitika. Munobva makurudzirwa kuti kana muchinge muchidzira nhau munouya muno mumaplatform edu akaita seanaya pauri screen rinozokubatsirai kuti hamuzopotswe nemamwe maupdate enhau dzese dzinenge dzichiitika. Regai tikuwaridzirei nhau zvizere. Ndiro bepa randiri kuenda katakuro riri kubvawo kuZimbabwe National Army iro riri kuzivisawo kuti mauto eZimbabwe atiwo ane notice yavabuditsawo iri kubvawo kuna Colonel Dube vanova Director of Army Public Relations in the National Army. Yes, vari kuzivisa kuti vane mazuva matatu avakumbira kuruzhinji rweZimbabwe kuti vapinde mumastreet ivo mauto eZimbabwe. Saka vari kunziwo vane nzvimbo dzavachange vakapaka matrucks avo uyezvewo vachipatrola iyo military. Saka pari kunziwa vanhu musapanike henyu uyezvewo musafunge henyu zvakawanda, tinenge tiri patraining. Asi vatariri tisataenda susu kure uyezvewo tisatapinda susu munhau yedu zvizere, tinorangarirawo mugore ra2017 pakabviswa the late President Robert Mugabe. Ndiyo nzira yavakabviswa nayo iyi yekuti mauto akapinda achitiwo tiri patraining, achibvunzwa ko kana muri patraining ko matengaza nekupakata pfuti makazviitirei, vakati aiwa tiri isusu pamatraining edu avanoti mamilitary drills. Saka naizvozvo ndo zvakare futi zviri kuda kuitika apa patiri kuona kuti vakumbira mazuva matatu kuti rega timbopinde mumastreet. Sezvo muri kuziva kuti mukati mebato reZANU-PF mune mainternal division, marazika speculation nenhau dzekuti one munhu ndiye ari kudai kurambirira ari pachigaro, asi zviri kunzi izvo mutemo unobvumedza kuti chigaro chinochinjanwa. Ndizvo zvatinoziva, ungave kana umambo kana ushe hunochinjanwa, kwete kuti family imwe chete yoramba ichitonga. So panapa bepa randinaro riri kuzadzikisawo richiti the Zimbabwe National Army to conduct a field training exercise in Harare suburbs. The Zimbabwe National Army has announced it will be conducting a field training exercise in several residential areas across Harare from 3 to 6 June 2025, prompting a public advisor not to panic. In a notice issued by Colonel Dube, Director of National Army Public Relations, the National Army stated that the exercise is part of routine training and will be carried out during daytime hours. The affected suburbs include Glenview, Glenora, Kwadzana, Dzivarasekwa, Mount Abden and Westgate. Military movement will primarily take place along Solomon Mijuru Road, formerly Kickman Road. The exercise will be conducted during daytime and will not affect the general public's daily routine. The public is therefore requested not to panic, the statement emphasized. The Army clarified that the military is a standard procedure designed to keep unity operational ready and is not in response to any specific threats. The announcement comes amid heightened public sensitivity to increased military visibility in urban areas, but officials have assured the residents that this operation is strictly non-combative and planned well in advance. Residents are encouraged to go about their business as usual, but to remain cautious and give way to military convoy or personnel as needed.
Further, for further inquiry, a member of the public may conduct the Zimbabwe National Army Public Relations Directorate at Josiah Magamatongo Gara Barracks, Harare. Yes, saka ndo mamira zvakaita pari kunzi ivo vanoenda kumabasa musave yenyu munovhiringidzika endai yenyu kumabasa kwenyu sezvamunoita nguva dzese. Asi tikaona mota kana kuti convoy yemilitary iri pamugwagwa ngativei tinoipowei kuti vafambe zvakanaka. Zvisina izvozvo vari kunzi vanenge vari pamamilitary drills kana kuti marutini avo kureva kuti is a part of exercise dzavanenge vachiita mumilitary, saka vanobvumidzwa kufamba nzvimbo dzakasiyana-siyanawo. Saka vari kutiwo tichatora mazuva matatu tichitenderera nzvimbo dzakasiyana-siyana dzinosanganisirawo Glenview, dzinosanganisirawo Glenora, Kuwadzana, dzinosanganisira DZ, Mount Abden and Westgate. Saka pari kunzi ipapo musave muchivhunduka. And also zvakare vachashandisawo nzira dzakaita sana Solomon Mujuru Road, formerly yakunzi yo Kickman. Unopaonawo sei haaziriwo here mabvisirwo here akaitwa here vaMugabe mugore ra2017 akuda kuenda kune mutungamiri aripo. Saka zvapa kuti bato reZANU-PF ringe richipanika panene nguva sezvo kubuda kwemauto kuri kunotyisa mukati menyika yeZimbabwe. Veruzhinji vanenge vakutoziva kuti hapasina kumira zvakanaka. Ngatiwonesane through comment section tozokumbira kuti ivai muna subscribe kana. So, can Nelson Chamisa be in it for himself or can he be in it for the people? This is the biggest decision that he has to make at this point in time. And this decision has got a very limited time frame for him to make sure that he feeds back. Otherwise, the next step will be taken forward. As it stands, I'm told that the delay that's happening is giving the people that were off balance time to get back onto their feet and rediscover themselves again. Meaning to say, they are getting strength bit by bit as every day passes, every second, every minute. They are getting their feet back onto the ground. What's your take? Advise him. Should he take it or not? Should he do it for himself or he should do it for the people? The podcast that talks about from the so-called VP, where he's saying they can work together. And I don't know if Nelson Chamisa is comfortable doing that, but information that's filtering to me is telling me that Nelson Chamisa is suffering from trust issues. He has been beaten, battered, especially within this political game. From his party, he has been beaten. Remember, he lost MDC to Mwanzora. At the very same time, he went on to form the Yellow Party, the Triple C, and he's gone on to lose it again to Shabang. He tried to form the Blue Party, and it just died a silent death before it was born. It died prematurely. At the very same time, 2023 elections, you had been given guarantee and assurance that everything is going to be free and fair. But from what he purports, it was never, and nobody stood up for him again. No wonder why he just went quiet. Right now, he has no one to trust, but this is politics. You've got to give and take some of the promises. You've got a group which is consisting of Professor Ibo Mandaza, which is set to be putting together a draft for a transitional government. This automatically tells you that things are not stable, things are not well. People might come with brave faces, but there's a lot cooking behind the scenes. This hasn't been confirmed, but another name has been tossed in there amongst the people who are drafting this document. Sorry if I misquote your name wrong, Mr. Trevor Ngube, but information that's filtering to me is telling me that you are also part of those people who are within the group of people asked to put together a document of transitional government. If I misquoted it, I'm very sorry, but I want to believe information has it that you are also part of those people. So let's get to know. These are the people now that needs to be interviewed, especially the news, the media houses, the bloggers. These are the people that you need to get information from because they are the players as well within this whole deal. Much information I'll continue to share to you. Otherwise, subscribe, share, and continue to support the channel as I bring you news from the trusted source.